ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೀವಿ ಇಂಬಳ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. If you have not yet watched the first part, I leave the link here. Please do watch the first part, and also you can go and check out the playlist for 9th standard Tili Kannada for all other remaining lessons. So before starting, we'll take out your textbook togoli, pencil togoli, eraser togoli, earphone hakoli and sit in a quiet place. We'll start with the part 2 of Acchariya Jeevi Imbala. So what is Imbala? Imbala andre leech, we know that. And in the first part we learned that how the imbala will be, and trekking hodaga how many leeches will attack actually, what it will do. So all these things we learned in the first part. So second part alli we'll see what happens. Imbala tanna atithige omme kachchidare. So imbala leech, if it bites, kachchidare, if it bites, atithi is a guest, if it bites is a guest, ಮುಂದಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕಾಲ ಅವಧಿಯ ಅಂತರ. So again, if it wants to bite, it will take a year gap. So if the leech has bitten you, that leech will take another one more year to bite the another person. Okay? ಕಡಿತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕಾಲದ ಅವಧಿಯ ಅಂತರ is a gap. ಅಂತಹ ನಿಧಾನದ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಪರಿ ಸಹ ಅಚ್ಚರಿ. That means the digestion. It is a very slow digestion. Jeerna andre digestion, jeernangada andre, so it has a digestion system, very slow digestion system. It's a very surprising one. Acchariya is a surprise, Acchariya. Antaha vichitra, weird jeernanga vyuha is a circle, okay, a circle. Imbalada vaishishtya, that is the speciality of the imbala, that kind of a digestion system. ಜಿಗಣೆ ಎಂದರೆ ಮೂಳೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಳೆಯುವ ಮೂಗೆಳೆಯುವ. ಜಿಗಣೆ ಎಂದರೆ ಜಿಗಣೆ ಅಂಡ್ ಇಂಬಳ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಚ್. ಮೂಗೆಳೆಯುವ ಮಂದಿಗೆ, ಮೂಗೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೂಗೆಳೆಯೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ nose upside, so that makes you are making a weird face. So this is called ಮೂಗೆಳೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಗೆಳೆಯುವ ಮಂದಿಗೆ ಅದರ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ ತಿಳಿದರೆ ಅನುಕಂಪವಾದೀತು. ಸೊ ವಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪತಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಬವಣೆ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದಟ್ ದ ಲೀಚ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ದೊರಕದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಹಾಟ್ ಹೀಟ್, ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, we have a cold-blooded animal and heat-blooded animals, alva, hot-blooded animals ide. So if it won't get any animal which has a hot blood, bisi rakta illa, bisi is a hot, rakta is a blood, okay, iddare if it won't get, ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೆತ್ತರು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ cold-blooded animals. Okay, ಶೀತ ರಕ್ತ is a cold blood, ನೆತ್ತರು is a ರಕ್ತ, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಹೀರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಕ್. ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ದ ಮೀನಿನ ಮೊಟ್ಟೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಶ್. ಮೀನು, ಹಕ್ಕಿ, ಹಾವು. ಮೀನು ಇಸ್ ಅ ಫಿಶ್, ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್, ಹಾವು ಇಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್, ಮೊಸಳೆ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಕಪ್ಪೆ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಗ್, ಆಮೆ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಟಲ್, ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸತಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ದೆಮ್. ಸತಾಯಿಸು ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಚರ್. ರಕ್ತ ಹೀರುತ್ತವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಏನೇನೋ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಯ ರಸ ಹೀರಿ ಬದುಕುವ ಇಂಬಳ ಸಹ ಇವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಬಳ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ suck the juice from the sasya. Sasya is a plant. It will suck the rasa, juice from the plant also. There are a imbala like this also. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ, ಸಮತೋಲನ is a balance for the life cycle balance. ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲದ animal life cycle balance idalla. So everyone has to eat everything. Okay, we can't just let go for the snakes to get get their population more. We can't make the elephant population more. Everything has to be balanced. So that is what we call as a samatolana. It's very, very important. Environmental balance is very important. ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಇವು ನೆರವಾಗುವ ಉಪಕಾರಿ ಜೀವಿ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ
animal, one of the insect, one of the Jeeva, the life, which is very important for the life cycle. Nissamshaya is undoubtedly. Kere, lake, tore, so almost synonyms actually, okay na? Tore is a small stream of a water, nadi, river. ನೀರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು, ಸೊ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಪಾವರಿಗಳು, ದ ಲೀಚರ್ಸ್, ಮಾಪಕ ಇಸ್ ಅ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಎಸ್, ಜುರಾಸಿಕ್ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದಟ್ ಎರಾ ಶಿಲಾಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾಸಲ್ಸ್ ಇಂಬಳದ ಪಡಿಯಚ್ಚು ಇದೆಯಂತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಬಳ, ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೀಚ್. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ಯಂತ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ಬಗೆಯ ಇಂಬಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿವೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500 ಬಗೆಯ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಬಳ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ, ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇಂಬಳಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದವ. ಫಾರ್ ದ ಇಂಬಳ, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ನೀಡಿದವ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಮತ್ತು ಅಂಡ್ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದವ, ಹೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆ, ಹೂ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೆರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. 1761 ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಿ ಜಿಗಣೆಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಹಿರುಡೋ ಮೆಡಿಸಿನಾಲಸ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಜಿಗಣೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಜಿಗಣೆ, ದ ಲೀಚ್, ಇಟ್ಸ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಹಿರುಡೋ medicinalis. I'm quite not so good in scientific name pronunciation. I'm sorry about that. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ, ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೊಯೆಟ್, ಕವಿ ಇಸ್ ಅ ಪೊಯೆಟ್, ಬಣ್ಣಿಸಿದ, he described leech gatherer, the one leech gatherer we learnt in the beginning. ಅಂದು ಲೀಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಏಕೆ? So why he was catching the leech on that day when he was. ಅಂದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು ದಟ್. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಫಾರ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ, ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ. ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್, ಓಕೆ. ದೇಹದ ನೆತ್ತರು ಹೀರಿಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇಹದ ನೆತ್ತರು ಹೀರಿಸಿ, ಸೊ ನೆತ್ತರು ಅಂದರೆ ದೇಹ ಇಸ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಸಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಮೆನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಕಾಯಿಲೆಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ದ ಲೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಮಿಸ್ ದ ಪೇಜಸ್. ಎಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಸರಳ ವಿಧಾನ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಜಿಗಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೆಸರು ಜಲೂಕ. ಸೊ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜಿಗಣೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಲೂಕ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಮ್ ಪಾವರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಜಲೂಕ, ಜಿಗಣೆ, ಇಂಬಳ, right? So many names are there. There was also one more name that we learned, right? Some other language we learned. I forgot actually. Okay, parvagilla bidi. Okay. ಜಲುಕ, ಜಲಜೀವಿಗೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಹೆಸರು. ಸೊ ಜಲಜೀವಿ ಅಂತ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ, ಓಕೆ. 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2000 ಇಯರ್ಸ್, 2500 ಇಯರ್ಸ್ ಎಗೋ, ಸುಶ್ರುತರು ಜಿಗಣೆ ಬಳಸಿ ಮೈಕ್ರೋಸರ್ಜರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಶ್ರುತರು ಅಂದರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಓಕೆ. So in the ancient times, the doctors, especially the Ayurvedic doctors, were called as a Sushrutaru. Okay, so they used to do a microsurgery using these leeches. Okay, andre very sensitive operations they used to do it with the help of leeches.
ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, the one example for this. 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ, okay, we'll do one thing. So from here we'll take it in the next part, the third part. What is that example for the microsurgery? We'll see it in the next part. Okay na? So here we end the part 2 of Acchariya Jeeva imbala. I hope you have understood. Doubt idre please do let me know in the comment section, or write a mail to yashasvikannadavani@gmail.com. Okay, and make sure that you share this video with your friends who are struggling to understand this lesson, and do not forget to watch all the videos and lessons that is being mentioned in the playlist of 9th standard Tili Kannada textbook. Thank you so much. I'll meet you all with the part 3 very soon anta helta. Namaskara, dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks, it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.